dễ hiểu để sao cho các bạn mới bắt đầu làm quen với IELTS cũng có thể hiểu được. Do vậy thì mình nghĩ bài giảng của mình sẽ rất có ích, đặc biệt là cho các bạn mới bắt đầu học IELTS, các bạn học khối A có trình độ tiếng Anh chưa tốt như mình hồi trước. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu. Trước khi theo dõi video này thì các bạn có thể xem lại video chiến thuật chung làm IELTS Task 2 của mình ở các clip trước. Chúng ta có một đề IELTS Task 2 như sau. In some countries, some high school leavers are choosing to work or travel for a period of time before going to university. Discuss the advantages and disadvantages of those school leavers' decision. Give your own opinion. Từ school leaver ở đây thì bạn có thể hiểu là người vừa rời ghế nhà trường. Nào, nhìn vào cái đề này thì câu topic của đề bài. Ở một vài nước thì những người vừa rời ghế nhà trường chọn đi làm việc hoặc du lịch một khoảng thời gian trước khi đi học đại học. Câu hỏi của bài là thảo luận những cái điểm thuận lợi, không thuận lợi của quyết định này. Đưa ra quan điểm của bạn. Giờ mình sẽ trình bày với các bạn cụ thể từng bước một mình sẽ làm khi gặp một cái đề Task 2 như thế này. Dàn bài chung của một bài Task 2 như sau. Thông thường bạn sẽ có 4 phần. Mở bài, thân bài thứ nhất, thân bài thứ hai, kết luận. Và trước khi bắt tay vào viết thật, bạn nên nháp nhanh dàn ý của bài như sau. Ở đây thì bạn sẽ thấy phần intro của mình sẽ có 2 câu. Câu 1 paraphrase lại câu topic của đề bài. Câu 2 trả lời câu hỏi của đề bài một cách ngắn gọn. Thân bài của mình sẽ chia ra làm 2 body. Body 1 nói về những cái điểm không thuận lợi của quyết định đi du lịch hay làm việc trước khi đi học. 2 ý hỗ trợ của mình cho topic sentence. Thứ nhất là bắt đầu công việc muộn hơn là những người chọn đi học ngay. Thứ hai là chi phí của việc đi du lịch thì cũng tốn kém. Body thứ hai thì nói về những cái điểm thuận lợi của quyết định đi du lịch hay làm việc trước khi đi học. Tương tự thì mình có 2 ý hỗ trợ cho ý này. Thứ nhất thì đó là cơ hội tốt để thu được các kinh nghiệm có giá trị. Thứ hai, có thể tận dụng thời gian này để định rõ cái tương lai nghề nghiệp. Kết luận, mình paraphrase lại những cái gì viết ở mở bài. Thực tế thì khi vào phòng thi thì mình chỉ nháp các cái ý ở body 1, body 2. Còn kết luận với mở bài thì viết gần như không phải suy nghĩ gì cả. Nào, với dàn bài như vậy thì ta sẽ bắt tay vào viết mở bài. Kỹ thuật viết mở bài đó là hãy paraphrase, viết lại các cái từ khóa theo cách của bạn. Các bạn hãy dừng video và viết thử xem. Ok, các bạn đã viết xong chưa? Hãy thử so sánh với câu mình viết. Some high school leavers thì mình viết lại thành after graduating from high school, some students are choosing to work or travel thì thành tend to get a job or go on a trip. For a period of time thì mình viết thành for some time. Before going to university thì thành before university life. Vậy chúng ta đã viết xong câu topic của đề bài. Giờ sẽ viết câu thứ hai của mở bài, tức là câu mà trả lời câu hỏi đề bài đưa ra. Bạn hãy nhìn lại câu hỏi của đề bài. Đề bài yêu cầu thảo luận những điểm thuận lợi, không thuận lợi của quyết định này và đưa ra quan điểm của bạn. Bạn hãy lại dừng video một lần nữa và viết thử xem. Ok, đây là câu của mình. While I accept that there are benefits and drawbacks of this decision, I could argue that it is better to take a gap year to work or travel. Nào, ở đây thì bạn hãy chú ý cái cấu trúc While I accept that, I could argue that là cái cấu trúc rất hay đối với dạng discuss cộng opinion. Câu của mình là trong khi tôi đồng ý là có những cái benefit với cả cái drawback. Argue ở đây bạn có thể hiểu là tôi sẽ đưa ra những cái lý do thuyết phục để nói rằng là sẽ tốt hơn là làm việc hay đi du lịch trước khi đi học tiếp. Cái từ gap year ở đây năm nghỉ ngơi cho bản thân sau khi kết thúc 12 năm học phổ thông hoặc sau khi hoàn thành kỳ thi đại học. Tiếp theo thì bước sang phần thân bài, ta sẽ bắt đầu viết body 1, tức là thảo luận những cái điểm không thuận lợi của quyết định đi du lịch hay làm việc trước khi đi học. Ta sẽ có 2 ý. Thứ nhất là bắt đầu công việc muộn hơn là những người chọn đi học ngay. Thứ hai là chi phí của việc đi du lịch thì cũng tốn kém. Bạn lại dừng lại video một chút và tự viết triển khai theo 2 ý này. Ok, giờ ta sẽ phân tích đoạn văn mình viết. Mình mở đầu đoạn văn bằng một câu topic sentence, đó là cái tùy chọn để có một công việc hoặc du lịch ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông thì không thuận lợi ở một số phạm vi khía cạnh. Câu mở đầu đoạn văn này rất tốt ở chỗ mình link được với câu thứ hai của mở bài, ngoài ra lại bao quát được ý chung của cả đoạn body 1 này. Tiếp theo thì với ý hỗ trợ thứ nhất,
Một số học sinh sau khi tốt nghiệp thì có thể bắt đầu công việc muộn hơn bạn bè đồng lứa, những người chọn đi học ngay sau khi tốt nghiệp. Kết quả là họ có thể sẽ được thăng chức muộn hơn. Ý thứ hai, if the child arrived after high school, they will earn no money and have to ask their parents for the expense. It's not advisable that people choose taxis option. Việc du lịch sau khi tốt nghiệp thì có thể tốn rất nhiều chi phí. Nếu mà học sinh sau khi tốt nghiệp mà muốn đi du lịch thì phải xin tiền bố mẹ. Điều này thì không tốt. Ở đây thì bạn chú ý mình sử dụng câu điều kiện để giải thích rõ hơn ý hỗ trợ thứ hai. Điều này thì vừa giúp câu văn của mình kết nối với ý câu trước tốt hơn. Ngoài ra thì còn giúp tăng điểm về cấu trúc ngữ pháp. Body 2 tương tự câu topic sentence của mình, mở đầu rất đơn giản nhưng bao quát được ý của cả đoạn văn, và ngoài ra thì nó còn link với ý ở câu mở bài. Mặt khác thì theo tôi thấy, những cái người mới ra trường thì nên chọn đi làm việc hay du lịch một khoảng thời gian, bởi vì những cái thuận lợi không thể phủ nhận. Tương tự thì mình có hai cái ý hỗ trợ cho topic sentence này, và lưu ý ở ý hỗ trợ thứ nhất thì việc học hay du lịch ngay là cơ hội tốt để thu được các kinh nghiệm có giá trị. Mình đưa ra một ví dụ của cá nhân mình, đó là anh mình thì lựa chọn đi du lịch London vào thời gian sau khi tốt nghiệp. Và với cái việc ở London thì đã giúp anh ấy liên tục phải nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Do vậy thì trình độ tiếng Anh tốt lên để cải thiện. Mình không rõ là các bạn đọc ở đâu thì lại cho rằng đưa ví dụ của cá nhân vào bài Task 2 thì lại bị giảm điểm. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Giám khảo thích và sẽ đánh giá cao các cái câu ví dụ như vậy. Và cuối cùng, kết luận. Cách làm là là các bạn paraphrase, viết theo cách khác những cái gì bạn đã viết ở phần mở bài. Nào, các bạn lại thử tự viết xem. Ok, đây là câu mình viết. Bạn thấy là ý vẫn giống hệt câu mở bài, không có gì khác cả. Bạn chú ý là với phần kết luận thì bạn chỉ nên dùng từ in conclusion, đừng dùng các từ như là in a nutshell. Giám khảo không thích các từ như vậy, nó không thực sự formal. Ok, vậy là mình đã đi với các bạn cách viết full cả bài essay này. Mọi người thấy là nó rơi vào khoảng 294 từ. Thực tế là bài này hơi dài so với các cái essay mình thường viết. Thường mình chỉ viết rơi vào khoảng 270 đến 280 từ. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể viết kịp khoảng 300 từ đổ lại trong vòng 40 phút. Đấy là đối với người viết có tốc độ bình thường. Tiếp theo thì câu hỏi đặt ra ở đây là bài viết này thì liệu có đủ tốt để được chấm Ben 8.0 hay không? Thì mình thấy một số bạn hay comment trên page là bài viết của mình thì không hay như mấy bài mà thầy cô các bạn viết. Bạn đọc bạn thấy không thích, không có cảm tình. Do vậy thì theo bạn chỉ được tầm 6.0 hoặc thấp hơn. Tuy nhiên thì để nhận xét một bài viết được Ben 6.0 hay Ben 8.0 thì bạn không thể nói là thích hay không thích, mà phải xét trên 4 tiêu chí chấm thi của IELTS Writing. 4 tiêu chí này thì bạn có thể download trên các cái trang chính thống như là của BC hay là IDP. Nào, chúng ta sẽ cùng xem xét. Thứ nhất, về tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu của đề bài là thảo luận điểm thuận lợi, không thuận lợi của quyết định ra trường, đi học hoặc du lịch trước khi đi học tiếp. Đưa ra quan điểm của bạn. Ở bài viết này thì mình đã thảo luận những cái điểm không thuận lợi, những điểm thuận lợi và đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng. Và với mỗi topic sentence ở body 1 và 2, mình có 2 ý hỗ trợ. Mình đã giải thích đầy đủ và rõ ràng các ý hỗ trợ này. Một lưu ý ở đây là đối với dạng discuss cộng opinion, đề bài hỏi quan điểm của bạn, thì mình thấy trên mạng một số bài mẫu viết thì thường để dành đến tận kết luận mới thể hiện quan điểm. Cái này chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Bạn hãy đọc lại tiêu chí chấm thi của IELTS về writing. Một bài essay Ben 7 về tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ phải là bài essay present a clear position throughout the response, tức là phải thể hiện quan điểm của bạn từ đầu đến cuối bài viết. Nào, bạn hãy nhìn lại bài viết của mình. Bạn sẽ thấy, mở bài, câu thứ 2, mình đã thể hiện quan điểm của mình. I would argue that it is better to take a gap year to work or travel. Câu đầu tiên của ý kiến mà mình ủng hộ, tức là khổ thứ 3, mình sử dụng it seemed to me that high school senior should choose to work or travel. Và kết luận, một lần nữa mình lại nhắc lại quan điểm của mình. I believe that there are many advantages for young people who start working or traveling. Như vậy là mình đã thể hiện quan điểm của mình từ đầu đến cuối bài viết, hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chí chấm thi về hoàn thành nhiệm vụ của IELTS. Do vậy thì điểm cho tiêu chí này Ben 8.0. Thứ hai, về tiêu chí có kết nối. Bạn đọc bài viết của mình sẽ thấy các đoạn văn được liên kết với nhau chặt chẽ, đọc có cảm giác liền mạch, trôi chảy.
Hai câu topic sentence rất rõ ràng, bao quát được ý của đoạn văn và ngoài ra thì còn kết nối với cả mở bài và kết luận. Các cụm từ như là firstly, secondly tuy đơn giản nhưng giúp giám khảo dễ dàng định vị đâu là ý hỗ trợ của mình cho topic sentence. Với những lý do như vậy thì điểm cho tiêu chí này cũng là Ben 8.0. Thứ ba thì về tiêu chí sử dụng từ vựng phong phú. Bài viết của mình tuy đơn giản nhưng lại sử dụng một loạt các cái cụm từ liên quan đến chủ đề này. Và đây là một số cụm từ mình nghĩ sẽ gây ấn tượng với giám khảo. Như là take a gap year, start their professional career later than the fellow, right after high school, gain some valuable experience. Và mình sử dụng đúng và chính xác các cụm từ này. Do vậy, điểm cho tiêu chí từ vựng là Ben 8.0. Về tiêu chí ngữ pháp, mặc dù bài của mình viết rất đơn giản, nhưng có sử dụng các cấu trúc như mệnh đề trạng ngữ, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, cấu trúc so sánh, bài viết có câu đơn, câu ghép, câu phức, và hầu như các câu văn không có lỗi sai về ngữ pháp. Do vậy thì điểm cho tiêu chí này cũng là Ben 8.0. Tóm lại, xét cả trên 4 tiêu chí chấm thi của IELTS, bài viết trên được cho điểm 8.0. Nếu bạn học lớp offline của mình thì mình sẽ phát cho các bạn 3 phiên bản của bài này. Phiên bản Ben 6.0, Ben 7.0 và phiên bản cuối cùng là bài này. Và sẽ hướng dẫn các bạn cách viết nâng từ 6 lên 7 rồi 8. Chỉ ra sự khác nhau giữa các phiên bản. Ngoài ra thì có thể là trong video sau thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các cái bài viết Writing Task 2 theo hướng như vậy. Vậy là mình đã trình bày xong các cái bước cụ thể để viết được một bài Task 2 Ben 8.0. Khi mới post bài viết của mình lên page thì rất nhiều bạn, mình nghĩ là các bạn này thì chưa có hiểu biết, tức là chưa tìm hiểu mấy về IELTS Task 2 thì đã nhận xét bài viết này thì chỉ đạt tầm 6.0 đổ xuống. Do vậy thì để khách quan hơn thì mình đã thuê một cựu giám khảo IELTS ở Anh chấm lại bài viết của mình. Mọi người có thể download bài chữa ở đường link phía dưới. Thực sự thì để viết một cái bài Task 2 thì cũng nhanh. Tuy nhiên thì để quay clip, thu âm, nghĩ cách nào giảng giải sao cho thật dễ hiểu đến các bạn, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu tự học IELTS ở nhà thì cực kỳ tốn thời gian. Do vậy thì rất mong các bạn nếu thấy clip có ích thì có thể ủng hộ mình bằng cách like page Facebook, subscribe kênh YouTube này. Ngoài ra có thể comment thêm vài dòng động viên ủng hộ ở dưới thì mình sẽ rất có động lực để làm các cái video hướng dẫn tiếp theo chất lượng hơn và cập nhật sẽ liên tục hơn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt. Good morning. Good morning. My name is Phil Smith. Can you tell me your full name, please? My name is Sausan Hassan. Thank you. And can you tell me where you're from? I'm from Syria. Can I see your identification, Yes, please? sure. Thank you, that's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about what you do. Do you work or are you a student? I'm a student. And what subject are you studying? English literature. Why did you choose this subject? Well, I like literature very much, and English is international language, so English literature is one of the best majors I've ever studied, so I like it very much. What do you hope to do when you finish your studies? Well, I'm planning to complete my higher studies. I'll be doing an MA, and eventually I'll be doing a PhD to be a professor in English literature. Now let's talk about weekends. What do you usually do at the weekend? Well, usually I go to visit my relatives or even friends, but sometimes I stayed at home just for if I have exams or something to study, so I just stay at home. But most of my time, actually, I spend it with my friends, going out for to drink something or to have fun, enjoy it. What do you think you'll do next weekend? Well, next weekend I have to go to a trip to York, and I'm so excited about it. Yeah. Why? Well, because I've heard that York, it's a very ancient city, and the Vikings were there, and I like the ancient things and I like history. Do you enjoy your weekends now more than you did when you were a child? Well, not really. When I was a child, I just spent all my weekends playing, but now I have lots of concerns. Sometimes I have to stay at home to study, so no, when I was a child, I enjoyed most.
How important is it for you to relax at the end of the week? Well, it is very important because you just relax out of the whole week because you were studying or working. So you need peace and relax and sometimes to take a great time of sleeping just to prepare yourself for the next week. Let's talk about music. What sort of music do you usually enjoy listening to? Well, I like music very much because I'm a singer myself. I like to sing, so I have a great taste of music. I like the classical, I like the Arabic music, and so music is very important. I have to listen to music all the day. Has the kind of music you like changed over the years? Well, yes, it changed because I used to listen to the almost I mean it's slow music, and nowadays it's just in the very fast and sometimes techno, and I don't like this kind of music. I still listen to the music that I liked. And I still have the same CDs, and all the time I listen. I sometimes listen to this music, the new music, but I don't like it. I just like to listen to the music that I liked when I was a child. Do you prefer listening to live music or recorded music? Well, recorded. I don't like live music because Why? I feel always the singer is not good in live music, so I feel that recorded is better. Do you think listening to music helps you study? Yes, I always listen to music when I'm studying. Sometimes my friends make fun of me because I'm not concentrating, but actually it makes me more concentrated. Thank you. Now, I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make notes if you wish. Do you understand? Yes. Here's some paper and a pencil for making notes. And here's your topic. And I'd like you to describe a special gift or present you gave to someone. All right. Remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? Okay. The special gift actually I gave to my mother, and it was a necklace in the Mother Day. And actually, I've been to different shops to search for what am I going to give my mother, because giving her anything is just, you feel it. It's very simple. But I looked for different shops, and I then decided to take a very lovely necklace, and it wasn't that much expensive because I was. I had the money for it, so, and I asked the salesman to wrap it for me in a very colored papers, and I just tried to put the red tie on it, and then I hide it in my. I didn't tell her about it till the party, because we usually make a party for my mother in the Mother Day, so I didn't tell her about it till at the party. And when I gave it to her, she was really happy very much, and she was almost in tears because she really liked it. And she told me, no matter how simple it is, since you think about giving me anything, so that's really great. So I was really happy for really giving her this present, and she's wearing it every time when she goes out, or and she always told her friends about it. Look what my daughter brought to me in the Mother Day. So I really was proud and happy that she really liked it. Yeah. And so every time I see it, she really she's really proud of it. And Do you enjoy giving gifts? yes, I really enjoy. I like even to take gifts, but I enjoy giving gifts to my friends or to the members of my family,
because it shows that you are thinking of them and you really care for them. Thank you. Can I have the booklet and the paper and pencil back, please? Yes. We've been talking about a special gift you gave to someone, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. Let's consider first of all giving gifts in families. On what occasions do family members give gifts to each other in Syria? Well, usually they give gifts on birthdays, in special occasions like, for example, the Eid in my country, and in Christmas time. So, and sometimes if anybody was graduated from college or from school, and somebody who is get out of a hospital and he's now in a very good health, so we usually give them presents and gifts. Do people tend to spend a lot of money on gifts? Sometimes, yeah, but it depends on the person that you are giving the gifts, and it depends on your own financial status. Okay, let's talk about the type of gifts that children give to adults and their families. What sort of gifts do they give? This is really interesting because children always tend to think from their own view, that for example, if a small child is going to give his father or mother a gift, he's going to tend to give him a kind of a toy maybe, or something that is the father or the mother won't use, but because the child thinks that I like this, so I want to give it to my father. So they always give it from their point of view, that because I like this, my father is going to like it. So it's really interesting. The child, it's very simple and sometimes it's very humble. The gifts. So at what age do children start to choose gifts for their parents, do you think? Well, it depends how the parents brought them up. Sometimes I think it's when they start to recognize the real relationships, because when they were before 7 or before 6 years old, they tend not to recognize what does it mean to give a gift or to give, and even they don't recognize the relationships. But after 7, I think they start to recognize and to feel that I need to give a present to my father or mother, as they are giving me, and every time I have an occasion. So how important do you think giving gifts is within families? Yeah, it is important because you always give them the feeling that you are really caring for them and you really think of them. And whenever you give them things that they like, you feel that you're really all the time thinking of them. And I mean, yeah, I mean, it's also tied up the relationships and makes it more strong. Yeah. Thank you. Right, let's move on from personal gifts to international gifts, if you want, and talk about international aid. What sort of aid do countries give to other countries? Well, sometimes it gives the international aids whenever a country is in need for something and the country cannot afford to make it or to bring it, so the other countries will help her, for example, in food aids, and especially in disasters and when something bad happened to this country, so they're going to give it food aids, sometimes medical aids, sometimes psychological aids, as we do, because I work in the Red Crescent, so I know what does it mean to give a psychological aids for sometimes for refugees, or for even to go for the near countries that really need. For example, in my country, we go to Iraq or to Lebanon when the invasion, and so we help them psychologically to just pass and get over this problem. So what do you think motivates government to give aid to other countries? Well, it is important because I feel that let us recognize ourselves that at the end we are all human beings and we are living in the same globe, and it's like a small village, and
all members of the same the same land. So I feel it's just really makes the relationships more strong, and it gives you it really lets you feel like you're humanity at the end. And do you think the aid is always helpful? Yes, I think so. Because whenever you think of giving aid to other countries, I mean, it's when they are in need. I mean, it's really helpful. Thank you very much. That is the end of the speaking test. Thank you.